Introduction to biomolecules. Biomolecules are chemicals or molecules that are naturally occur in living organism. Usually biomolecules are very large molecule of many atoms which are covalently bound together. These biomolecules contains many of carbon and hydrogen with nitrogen, oxygen, sulfur and phosphorus. Usually these biomolecules means living system the இருக்கக்கூடிய molecules, especially it may be the plants or animal or microorganism. So whatever it may be, the molecules which are present in the living system, they are called as biomolecules அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இந்த biomolecules வந்து several waysல வந்து classify பண்ணலாம். Based on chemical nature, it is divided into two groups. One is organic molecule, another one is inorganic molecule. So இது வந்து well known classification. So organic molecule அப்படின்னா carbon based molecule. So அந்த moleculeல carbon வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஆட்டமாக இருக்கும். அதை தவிர்த்து inorganic அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் metals without carbon based molecule. They are called as inorganic molecules. So examples for organic molecules are carbohydrates, lipids, amino acids, proteins, enzymes, nucleotides, nucleic acids and vitamins. The examples for inorganic molecules are minerals, gases and water. So next, the biomolecules are classified based on the size. So based on the size, it is also divided into two groups. One is micromolecules, another one is macromolecules. In the micromolecule, it is small in size, low molecular weight, that means it between 18 to 800 daltons. Then it is found in acid soluble food. Examples are minerals, gases, water, sugars, amino acids, nucleotides. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம். Next, coming to the macrobiomolecules, that is large in size, high molecular weight, above 10,000 daltons. It is found in the acid insoluble food. Examples are carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. So this next, coming to the final classification, that is based on nutrition. It is divided into again two groups. One is micronutrient, another one is macronutrients. Micronutrients are it requires small amounts. So examples are vitamins and minerals. Macronutrients are it require large amount for our activities. Examples are carbohydrate, protein, lipids and nucleic acids. Right. So in this paper we are going to study about macrobiomolecules, especially carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. The first one, carbohydrates. Carbohydrates are hydrates of carbon. It is defined as polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, in structure this molecules contains several numbers of OH group, so that it is called as polyhydroxy, and it contains any one of functional group. It may be aldehyde or ketone, so that the definition for carbohydrate is polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone. Usually carbohydrates are classified into three groups. One is monosaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide அப்படின்னு பார்த்தோம்னா mono, it is a single which contains a single monomeric unit. இதை வந்து ஃபர்தராக ஹைட்ரேஸ் பண்ண முடியாது. பட் ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ், ஒலிகோ இன் த சென்ஸ் விச் கண்டெய்ன்ஸ் 2 to 9 மோனோமர் ஆர் மோனோசாக்ரைட்ஸ் இன் ஸ்ட்ரக்சர். தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஒலிகோசாக்ரைட்ஸ். பாலிசாக்ரைட் அப்படின்னு சொன்னால் பாலி அப்படின்னாவே மெனி அப்படின்ற மீனிங். ஸோ மெனி விச் கண்டெய்ன்ஸ் more than 10 monosaccharides in its structure, they are called as polysaccharides அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Usually the carbohydrates which gives 4.5 kilocalories of energy. 1 gram of carbohydrate நம்ம burn பண்ணோம்னா we will get 4.5 kilocalories of energy. So that the carbohydrates are
primary energy source to our body. Monosaccharides and disaccharides are sweet in taste and it forms crystalline nature. Then it is soluble in water. It is a water soluble component. But polysaccharides are polymer soluble. Adanaல it is insoluble in water. It does not form crystalline structure. The examples for monosaccharides are glucose, fructose, mannose and galactose. The examples for disaccharides are sucrose, maltose and lactose. The examples for polysaccharides are starch and cellulose. The second macrobiomolecule is proteins. Proteins are heteropolymers of amino acids. Amino acids are joined together by a peptide bond which is formed in between the carboxylic group and amino group. அதாவது இந்த protein வந்து building blocks அப்படின்னு சொல்லுவோம். But it is made up of amino acids. இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் ஒன் பை ஒன்னாக அரேஞ்ச் ஆகிட்டு ஒரு பாலிபெப்டைட் செயினை ஃபார்ம் பண்ணும். இதுதான் நம்ம வந்து ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இந்த பாலிபெப்டைட் செயின் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாண்ட் வந்து இஸ் கால்ட் பெப்டைட் பாண்ட். இந்த பெப்டைட் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தி கார்பாக்சிலிக் குரூப் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் இஸ் ரியாக்ட் வித் அமினோ குரூப் ஆஃப் தி நெக்ஸ்ட் அமினோ ஆசிட் வித் தி லிபரேஷன் ஆஃப் வாட்டர் மாலிகுல். இட் ஃபார்ம்ஸ் தி பெப்டைட் பாண்ட். இட் இஸ் எ கோவலன்ட் பாண்ட். Naturally, there are 200 amino acids are there, but in our system, especially in animal system or human beings, only 20 amino acids are present in the protein. So depending on the number of amino acids and sequence of amino acids. Next, coming to the structure of protein, because the protein is mainly involved in the giving structure. It's a structural form. So there are 4 levels of protein structure, that is primary, secondary, tertiary and quaternary structure of protein. The first one is primary structure of protein. Here protein exists as long chains of amino acids arranged in a particular sequence. They are non-functional proteins. Usually primary structure இருக்கும்போது protein வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்காது. But some nanopeptides, example vasopressin and oxytocin, which contains 9 amino acids, it is a short peptide. It is active peptide also. In secondary structure, the long chain of proteins are folded and arranged in helix shape, where the amino acids interact by the formation of hydrogen bonds. This structure is called the plated sheet. Example silk fiber. இந்த செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்போது ப்ரோட்டீன் வந்து எக்ஸிஸ்ட் இன் 2 ஃபார்ம்ஸ். ஒன் இஸ் ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆல்ஃபா ஹெலிக்ஸ் வந்து காயில்டு ஸ்ட்ரக்சராக இருக்கும். இந்த பீட்டா பிளேட்டட் ஷீட் வந்து ஷீட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். நெக்ஸ்ட், டெர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். In this structure, long polypeptide chains become more stabilized by folding and coiling, by the formation of ionic or hydrophobic bonds or disulfide bridges. These results in the tertiary structure of protein. So in the tertiary structure தான் வந்து functional structure அப்படின்னு சொல்லுவோம். that is functional protein வந்து எந்த ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும் அப்படின்னா tertiary structureல தான் இருக்கும். இதில் சொல்லக்கூடிய பாண்ட்ஸ் எல்லாமே எதுக்கு இன்வால்வ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, இட் ஸ்டெபிளைசஸ் தி ஸ்ட்ரக்சர். இந்த காயில் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அன்வைண்ட் ஆகாமல் காயிலாகவே இருக்கிறதுக்கு இந்த பாண்ட்ஸ் எல்லாமே யூஸ் ஆகுது. குவாட்டர்னரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன். when a protein is an assembly of more than one polypeptide or subunits of its own, this is said to be the quaternary structure of protein. Example hemoglobin and insulin. ஸோ இந்த ஹீமோக்ளோபின் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஹீமோக்ளோபின் வந்து இட் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி பிளட் விச் கண்டெய்ன்ஸ் 4 பாலிபெப்டைட் செயின். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பாலிபெப்டைட் செயின் இருக்குது. இந்த 4 பாலிபெப்டைட் செயின் நம்ம எடுத்துக்கும்போது இது ஒவ்வொரு பாலிபெப்டைட் செயினுமே ஒவ்வொரு சப்யூனிட். ஸோ இட்ஸ் கண்டெய்ன் 4 சப்யூனிட்ஸ். இந்த 4 சப்யூனிட்ஸும்
join together form a single protein is called hemoglobin. அப்போ தான் அது ஃபங்க்ஷனல் ஹீமோக்ளோபினாக இருக்க முடியும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கோஆர்டினேட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The third macrobiomolecule is lipids. Lipids are composed of long hydrocarbon chains. Lipid molecules hold a large amount of energy and are energy storage molecule. Usually lipids பார்த்தீங்க அப்படின்னா it provides two folds than the carbohydrates. அதாவது கார்போஹைட்ரேட் வந்து நம்ம பார்த்தோம் 4.5 kilocalories வந்து 1 கிராமுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு. பட் ஃபேட் பார்த்தோம் அப்படின்னா 9.3 kilocalories வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். That means double the time of carbohydrate. Then lipids are generally esters of fatty acids. That means fatty acids are forms the ester bond with carbohydrate, that is glycerol is called esters of fatty acids and are building blocks of biological membranes. Next, the most of the lipids have a polar head and non-polar tail. Fatty acids can be unsaturated or saturated fatty acids. So fatty acids பார்த்தீங்க அப்படின்னா it is classified in two groups. One is unsaturated and saturated fatty acids. Unsaturated means which contains double bond in its structure, but saturated which does not contain double bond. So that the saturated fatty acids are more stronger than the unsaturated fatty acids. Then lipids present in biological membranes are of three classes based on the types of hydrophilic head present in the lipids. So one is glycolipids. In the glycolipids are lipids whose head contains oligosaccharides with 1 to 15 saccharide residues. Glycolipids na it's a compound lipid. Glyco அப்படினாவே வந்து carbohydrate. So carbohydrate plus lipids is called glycolipids. So next one is phospholipids. The phospholipids contain a positively charged head which are linked to the negatively charged phosphate group. So again it is a compound lipid, that is which combined with phosphoric acid in its structure. Lipids plus phosphoric acid. அதுதான் phospholipid நம்ம சொல்றோம். Next final third one is sterols whose head contains a steroid ring. Example steroids. So examples of lipids are oils, fats, phospholipids and glycolipids. The fourth macrobiomolecules is nucleic acids. Nucleic acids are organic compounds with heterocyclic rings. Nucleic acids are made up of polymer of nucleotides. Nucleotides consist of nitrogen bases, a pentose sugar and phosphate group. The another one is nucleosides which contains nitrogen bases and pentose sugar. The nitrogen bases are usually purine and pyrimidine bases. The purine bases are adenine and guanine. The pyrimidine bases are thymine, cytosine and uracil. So in the purine and pyrimidine bases la DNA and RNA la present ஆயிருக்கும் usually. So இந்த DNA and RNA எப்படி differentiate பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, in DNA thymine is present, but in the RNA instead of thymine uracil is present in its structure. Okay, coming to the functions of biomolecules. Functions of carbohydrate. So carbohydrate provides the body with source of fuel and energy. It aids in proper functioning of our brain, heart and nervous system and digestive system also. Deficiency of carbohydrates in the diet causes fatigue, poor mental function. Usually வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா carbohydrates are primary energy source அப்படி சொல்லுவோம். These are the molecule which gives the energy to the all the living cells. Next வந்து பார்த்தோம்னா it is act as a structural component. Example cellulose framework. Usually plants வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த cellulose தான் வந்து இந்த structural component இருக்கு. இது தவிர்த்து நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ என்ன
So next, coming to the protein. Each protein in the body has specific functions. Some proteins provide structural support, help in the body movement, and also defense against germs and infections. Proteins can be antibodies, hormonal or enzymes, and contractile proteins. Then lipids. The primary purpose of lipids in the body are energy storage. Structural membranes are composed of lipids which forms a barrier and controls flow of material in and out of the cell. Lipid hormones like steroids help in mediating communication between the cells. Next, the function of nucleic acids. So nucleic acids are the DNA and RNA. They carry genetic information in this cell. They also help in synthesis of proteins through the process of translation and transcription.